we derived, we did not derive. Derivation is quite difficult, I had told. I mentioned, or we mentioned, the energy expression for the electron in an elliptical orbit based on the second postulate of Sommerfeld's model. So the variation of mass of the electron due to the variation of the velocity of the electron in an elliptical orbit. Okay. So this expression is given by En is equal to minus n e power 4 z square divided by 8 epsilon square h square n square times 1 plus alpha square z square by n into 1 by n5 minus 3 by 4n. So n is total quantum number. It can take values 1, 2, 3, 4, 5. n5 is azimuthal quantum number. It can also take values 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alpha is a constant. It has a value of 1 by 37. I have already mentioned it is called a fine structure constant. Okay. So if you multiply, if you take this term minus m z e power 4 z square by 8 epsilon square h square ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಟರ್ಮ್ ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು 1. ಸೊ ಇಂಟು 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ then we are going to get the same term. This first term is the same old term that we use in the case of Bohr's theory. Okay, and we have a second term. Because of this, we have a second term, and this second term arises because of the variation of mass of the variation of the mass of the electron in the elliptical orbit. Okay, it is some sort of a correction. Okay, ಇದೊಂಥರ correction ತರ original term Bohr's theory the original energy expression ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ n into 1 by n5 minus 1 by 3 by 4n ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್. So this extra term is arriving because of the correction. Now what is the correction? Very simple. ಅದನ್ನ 1000 ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Variation of mass of the electron in the elliptical orbit. Electron ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ elliptical orbit ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ n5 azimuthal quantum number. So therefore under a given orbit means for a fixed n value total quantum number, different elliptical orbits would be having different energies. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this energy is now a function of n5. Okay. We shall see one illustration of this what we have discussed so far, and let us try to understand the concept of fine structure. Please remember all this circus we are doing, what Sommerfeld did was to explain the fine structure constant. Okay, what is that fine structure constant? How it is arising. Okay, that is what we are discussing now. Remember, so we are going to the simple case of hydrogen atom, and in the case of hydrogen atom there are several series, Lyman series, Balmer series, etc., etc., etc. So the second series is Balmer series, and in Balmer series there are several lines. So first member of the Balmer series, second member of the Balmer series, and so on, so on. The first member of the Balmer series is called H alpha line, and it is this H alpha line for which we are trying to understand the fine structure. So that's what the heading fine structure of the H alpha line. Okay. So fine structure of H alpha of line ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಫ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು. So fine structure of H alpha line. H alpha line is the first member of Balmer series of hydrogen atom, and it is actually because of transition from n is equal to 3 to n is equal to 2. When an electron makes a transition from n is equal to 3, third orbit, to n is equal to 2, second orbit, in the case of hydrogen atom, it actually emits H alpha line, the first member of Balmer series, H alpha line. And under ordinary conditions, under an instrument of low resolution, H alpha line appears to be one single line. But if the same H alpha line is observed through an instrument of high resolution, ಅದೇ H alpha line ನ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮೂರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೂರು ಲೈನ್ಸ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ H alpha line has triplet structure. ಓಕೆ, H alpha line ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮೂರು ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮೂರು ಲೈನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಕಡಿಮೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾಗ 3 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ತರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ತರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾಕೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ H alpha line is so your has got a triplet structure. Okay, now let us try to understand this on the basis of Sommerfeld model of what we discussed so far. Okay, so I have written 2 lines. I think you are able to see the lines. The first horizontal line, the second horizontal line, the third horizontal line, fourth one, and the fifth one. I have written 5 horizontal lines. Out of the bottom 2 horizontal lines, I have written 2 1 and 2 2. This is actually corresponds to n is equal to 2 case. N is equal to 2 case means second orbit. In the case of second orbit, I have already told, as per Bohr's theory, 2 suborbits are possible. One orbit is circular orbit, another one is elliptical orbit. Okay, so circular orbit is 2 2. Illi 2 ಮತ್ತೆ 2 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, this 2 is principal quantum number, total quantum number 2. ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ 2 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, that 2 actually corresponds to azimuthal quantum number n5. ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 2 2 ನಲ್ಲಿ n is equal to 2, n5 is equal to 2, so therefore ಇದು circular orbit ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ 2 1 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. 2 ಅಂದ್ರೆ n is equal to 2, n5 is equal to 1, so this is elliptical orbit. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ, n5 ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ. ಅದೇ ತರ if you go to the third energy orbit, n is equal to 3 ಕೇಸ್ ಬಂದ್ರೆ, in n is equal to 3 suborbits are possible. So out of 3 suborbits, one is circular orbit, remaining 2 are elliptical orbits. So 3 3 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, n is equal to 3, n5 is equal to 3, the top most line. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, that is actually circular orbit of third orbit. Third orbital ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತ circular orbit 3 3. ಅದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3 2 ಮತ್ತೆ 3 1 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ 3 2 3 1 ಅಂತಂದ್ರೆ n5 1, 3 1 ಗೆ n5 1, 3 2 ಗೆ n5 2, 3 3 ಗೆ n5 3. ಹಾಗಾಗಿ n5 ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎನರ್ಜಿ n5 ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, now we have there are only 2 orbits according to Bohr's theory. n is equal to 2 is lower orbit, n is equal to 3 is upper orbit. But according to Sommerfeld model, n is equal to 2, no single orbit, there are 2 orbits, suborbits, 2 2 and 2 1. In the case of n is equal to 3, so it is not one single orbit, energy orbit, it has 3 orbits, 3 suborbits, 3 3 3 2 3 1. And n is equal to 3 case ಒಂದೇ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ. ಸಮ್ಮರ್ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ 3 3 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ. 3 ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 3 3 3 2 3 1 ಅಂತ 3 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ n is equal to 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸಮ್ಮರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು 2 ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ 2 ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳು 2 2 ಮತ್ತೆ 2 1. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ರಮ್ 3 1 to 2 1. And transition is possible from 3 1 to 2 2. Transition is possible from 3 2 to 2 1. Transition is possible from 3 2 to 2 2. Transition is possible from 3 3 to 2 1. So transition is also possible from 3 3 to 3 1. Actually, from 3 3 3 2 3 1 to 2 2 2 1, 6 transitions are possible. You can see 6 vertical lines. First vertical line, second one, third one, fourth one, fifth one, sixth one. So therefore 6 transitions are possible. If 6 transitions are possible, then there must be 6 different lines. There must be 6 different spectral lines. So if this is true, if you see H alpha line through a spectrometer of high resolution, then H alpha line must be consisting of 6 components. But I have already told H alpha line does not contain 6 components. It is containing only 3 components. That's why I told H alpha line has triplet structure. So the problem is Sommerfeld wanted to explain the triplet structure of H alpha line. The problem with this theory is very 3 lines badu, triplet lines badu, 6 lines ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 6 spectral lines ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ Sommerfeld theory ಪ್ರಕಾರ H alpha line ನ
ಸೊ ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 6 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ 6 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸೊಮರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 3 ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ therefore again there is a mismatching between Sommerfeld theory and the experiment. So therefore Sommerfeld wanted to overcome this. He wanted to successfully explain the fine structure of H alpha line. So H alpha line is consisting of only triplet structure. So that's why what he did was he introduced one rule. That rule is what we call it as a selection rule. A selection rule ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So the selection rule is delta n5 is equal to plus or minus 1. All those 6 transitions are possible theoretically as per this diagram, but according to Sommerfeld, so not all 6 transitions are possible. Only those transitions are possible for which so delta n5 is equal to plus or minus 1. That is the change in the azimuthal quantum number ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ +1 ಮತ್ತೆ -1 ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ n5 ಸೊ ಯಾವಾಗ +1 ಅಥವಾ -1 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಎಲೆ ತಗೊಳುತ್ತೋ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So therefore he introduced one more thing, and one more thing is what we call it as selection rule. What is the selection rule for this particular case? The selection rule for this particular case H alpha line we discuss ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, that is delta n5 is equal to plus or minus 1. Delta ಅಂತಂದ್ರೆ change ಅಂತ, n5 ಅಂದ್ರೆ azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number so ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇರುತ್ತೋ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ n5 ಅಥವಾ n5 ಚೇಂಜ್ ಇನ್ n5 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬಿಟ್ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So therefore this rule is what we call it as selection rule. Okay, and if we apply this selection rule, I think you are able to see I have written 6 transitions. Out of the 6 transition, 3 transitions are drawn with dotted lines. 3 transitions na dotted lines ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, 3 transitions na solid lines ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. So therefore according to this selection rule, those transitions which are represented by dotted lines are not allowed. They are forbidden transitions. Only those transitions which are written with the solid lines, they are allowed. Okay, for example the first line is forbidden ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅದು, ಸೊ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ 3-1 ಇಂದ 2-1 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 3-1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಈ 2-1 ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 1 ಇದೆ. ನೀವು 1 - 1 ಮಾಡಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ ಅದೇ n5 ನಂಬರ್. ಸೊ ಈ 3-1 ಇಂದ 2-1 ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ n5 1 - 1 ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ n5 is equal to 0 is not written here. It is not allowed here. So therefore the first transition from 3-1 to 2-1 is not allowed. It is forbidden because for this particular case, for this particular transition, delta n5 is not plus or minus 1, it is 0 because it is from 3-1 to 2-1, 1 - 1 0 ಆಗುತ್ತೆ. You go to the next one, second one, 3-1 to 2-2 is allowed. 3-1 ಇಂದ 2-2 allowed ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 3-1 ಇಂದ 2-2 ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it is 1 - 2, 1 - 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. -1 delta n5 is equal to -1 is allowed. So therefore second transition is allowed. If you go to the third transition, 3-2 to 2-1. Third transition is from 3-2 to 2-1. So 2 - 1 1 ಆಗುತ್ತೆ, +1 allowed. So therefore this transition is allowed. Fourth transition ಹೋಗಿ 3-2 to 2-2. 3-2 ಇಂದ 2-2 transition ಆಗ್ತಿದೆ. So therefore it is 2 - 2 0. 0 is not allowed. So therefore the fourth transition is forbidden. If you go to the fifth transition, 3-3 ಇಂದ 2-1 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3-3 ಇಂದ 2-1 ಅಂದ್ರೆ 3 - 1 ಆಗುತ್ತೆ. 3 - 1 ಅಂದ್ರೆ +2 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ n5 +1 ಇಲ್ಲ, +2 ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ 3 - 1 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಟಾ n5 +1 ಇರಬೇಕು, -1 ಇರಬೇಕು, 2 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ the fifth transition is not allowed. Go to the sixth transition, 3-3 to 2-2, 3 - 2 +1 ಬರುತ್ತೆ, +1 is allowed. So therefore out of the 6 transitions, those transitions which are written with the solid lines, they are allowed because they satisfy this selection rule condition delta n is equal to plus or minus 1. And the remaining 3 transitions which are written with the dotted lines, they are not allowed. They are forbidden transitions. So hagagi, so since why they are forbidden, because delta n5 plus or minus 1 condition satisfied. So therefore all those 6 transitions are written here. According to selection rule, only 3 transitions are possible which are written with the solid lines. So since 3 transitions are possible, so therefore H alpha line
actually consists of 3 different components RH alpha line has. So triplet structure. So very successfully, Sommerfeld's model explains this triplet fine structure of H alpha line. Okay, direct tag explain ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ direct tag ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಸೊ ಹೆಚ್ ಆಲ್ಫಾ ಲೈನ್ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ಸಮ್ಮರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್. ದ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಮರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ದಟ್ it successfully explains the fine structure of H alpha line. Yes. We shall move on to next model, vector atom model. But before I move to vector atom model, just I would like to mention some of the demerits associated with the Sommerfeld's model. Okay, and I need not have to mention these merits separately because I think yesterday I mentioned about the demerits or the limitations of the Bohr theory. What were the limitations that were associated with the Bohr theory? The same limitations carry over even to your Sommerfeld's model. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ ಥಿಯರಿ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ವೋ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಮ್ಮರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಸಮ್ಮರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ಮರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಸೊ ದ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೋರ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ so Sommerfeld model over Bohr's theory is that the model tried to give some explanation to fine structure, and at least in some of the cases, okay, at least in some of the cases, so Sommerfeld model successfully explained the fine structure. Okay, H alpha line ke fine structure na neatagi explain ಮಾಡ್ತು, but ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೂ fine structure ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗೋದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಚೂರಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ, ಸೊ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸಮ್ಮರ್ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, so they cannot explain many of the things. For example, so Sommerfeld model could not explain the fine structure completely. Sommerfeld's model could explain fine structure partially in some cases, but it could not explain the fine structure in all the cases. So therefore, the same problem is existing even in the case of Sommerfeld's model. And the thing is, I have already told, so there is no answer to so multi-electron spectrum, multi-atom spectrum. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಆಟಮ್ ಗಳ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿನೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಮ್ಮರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ. And if you go to multi-electron atoms, so in the case of multi-electron atoms, there are multiple electrons, and how these multiple electrons are arranged in various orbits, there is no explanation by some Bohr's theory as well as Sommerfeld's theory. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಟಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಳೆನೋ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಟಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ Sommerfeld model ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, and I have already told, so relative intensities of the spectral lines in a particular spectrum, some of the spectral lines are very bright, intense, some of the spectral lines are less brighter. Okay, why it is so? ಒಂದೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ? ಸೊ there is no explanation by the your Sommerfeld model. And I also mentioned about the Zeeman effect and Stark effect ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. While I mentioned the limitations of Bohr's theory, I told Bohr's theory could not explain so Zeeman effect as well as the Stark effect ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. And the same problem is existing here also. In the sense, even Sommerfeld model cannot give explanation for Zeeman effect as well as Stark effect. Okay, na? So therefore, just I want to conclude, most of the things that were associated with most of the problems that were associated with the Bohr's theory, they are actually carried to Sommerfeld's theory, that was Sommerfeld's model also, except that the small explanation for the fine structure. So wherever the Bohr theory fails,
Sommerfeld's theory also completely fails. So therefore, the people wanted to overcome all these things. So therefore, so several people, not one person or two, several people proposed, several persons proposed a new model. That new model is what we call it as vector atom model. Okay, so just like any other model, even vector atom model has two important features, two important postulates. So this is what postulates ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. The very first new concept that is introduced by vector atom model is called concept of spatial quantization. So this vector atom model introduces a thing called spatial quantization. And the second concept that the vector atom model proposes is that electron not only revolves around the nucleus, it also has a quantity called a spin. So planets planets ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟಸ್ ಜೊತೆ ಸುತ್ತೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ಗೆ ಎರಡೆರಡು ತರ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೋಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಷನ್. ಅದೇ ತರ so electron not only revolves around the nucleus in elliptical orbit, but it also possesses another property called spin. Okay, I would like to give the information that when the planet revolve ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭೂಮಿ ಅದರ ಆಕ್ಸಿಸ್ 24 hours ಗೆ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದೇ ತರ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. I'm going to discuss this later, probably not probably, definitely tomorrow. Okay, so therefore this is something like a new thing. But anyhow, so the second postulate that the vector atom model proposes is what we call it as electron has a type of motion. That type of motion, electron has a type of property. That property is what we call it as spin property. So therefore we say that electron actually spins. Okay, not in the sense Earth spins about its own axis. Okay, ಆ ತರ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ. So therefore these are the two important features. The first feature of vector atom model is spatial quantization. I'm going to explain tomorrow. And the second feature is spin electron hypothesis and the curriculum. So we are going to discuss in detail in tomorrow's